Great. Welcome to yet another exciting episode of Churchill Show, the Journey Series edition. Oh my goodness. Thank you so much for your comments and feedbacks. We are because of you. And thank you so much for the request. Wale maguest umesema unataka kuwaona. We'll try our level best to see that we bring them on the next series na zile zingine zinafuata. My goodness, this week's edition. We meet my friend, a very young man from Oyugis who chose to believe. My goodness, you've no idea. You see, at times, the dream may be bigger than reality. So this is the amazing story of Oliver Otieno Odhiambo. Okay, I know. Nikisema hivyo, you won't get it. This is the amazing story of YY. My goodness. And guess where we are hosting it? On his set, inside his house, kwa sitting room. You have to keep your dream and passion alive. Welcome and follow me as we pursue the story and the journey of YY. My name is Oliver Otieno, also known as YY Comedian. I was born at Kosele, that is in Homa Bay County. I was raised in Nairobi for 8 years until my dad passed on when I was in standard 3. My dad was actually an alcoholic. Alikuwa analewa sana na alikuwa every time akilewa kulikuwa na vita home. Alikuwa anapiga madhe sana. So I wanted really to protect my mother. Most of the time alikuwa akipiga na ingia hapo katikati. I could literally do nothing. But alikuwa anaingia mahali saa zingine kuintervene. And this changed me. And this is one of the reason mpaka sasa hivi sikunywangi, because I did not want to be like my father in that specific regard, not in general. My dad was a great person in all other aspects, and that is why hata nichukua jina yake nikaanza kutumia kwa usanii. But that aspect of drunkenness ilini change sana as for who I am today. Now, when my dad passed on, my mother was actually expecting our second born, who is known as Tony. So mamangu akianza biashara, alikuwa anauza kwa market inaitwa Kosele, alikuwa anauza manguo. So I had to step in as the assistant mother. So I was supposed to be fetching fire because alikuwa anatoka asubuhi anarudi jioni. So during the day I have to look for water, I had to fetch firewood, I had to wash the utensils and take care of my little brother. So mbangu alikuwa anatoka asubuhi anarudi jioni. So it means during the day I have to take care of the house. So nilikuwa na beba mtoto wetu, nilikuwa mimi ndo natafuta kuni, I was looking for water and cooking. Cooking si ati napika lunch peke yake, ni from breakfast to dinner, okay? Na ikifika saa zingine maybe lunch time, nilikuwa naenda kumuokoa kwa kazi. Na chaka nimepika food, naenda naanza kumuzia kidogo, then anakuja. I was in standard 3 then, remember. So this happened for quite some time. I had uncles and an auntie that I really have to appreciate, Uncle Gordon, Uncle Jacob, and Auntie Dorothy, who stepped in once in a while, kidogo kama kuna kashida mahali walikuwa na step in. Mamangu akiuza manguo, ilikuwa saa zingine every day was not a good day at work ama in office. So alikuwa anaanza kuja saa zingine hata 1 week hajauza. So this clothes ilikuwa inabaki zino tunazivaa. Hata kama ni blouse za madem tulikuwa tunazivaa. Kwa sababu kuna option. Akaanza kuuza mandazi na chipo. Chipo zikikosa kuenda tunapika chai home juu sasa hakuna option. And that is why by this saa zingine ukifanya biashara, fanya biashara yenye ikikwama stock inaweza tandikwa vizuri. Stock yako isikuwe stock yenye ati unauza kokoto ikikosa kuenda iko tu hapo. So si ilikuwa chipo ikikosa kuenda, mandazi imekosa kuenda ni chai nayo. When I was in Nairobi nilikuwa nasoma shule ilikuwa inaitwa PhD, that is in Kibera, tulikuwa naishi Kibera. So tukaenda Ocha nikaingia Kosele Primary School. Kosele Primary School nikaenda mpaka class 6, class 7 nikaenda a school inaitwa Agape Academy. Agape Academy nikamaliza class 8 nikaingia form 1. I did not still love the state that tulikuwa naishi because tulikuwa naishi kwa nyumba ya matope. Na hii nyumba tulikuwa na dirisha za chuma but hazina kioo, hazina vioo. Dirisha za chuma but hazina vioo. Juu place tulikuwa naishi
ilikuwa tu sasa nyumba yetu ndiko hapo around, hakuna nyumba zingine, so hakukuwa na wind breakers, so mvua ikikam na upepo inabidi si ndo tujisort ndo maji singe kwa nyumba. So that used to happen nikiwa now that one, sasa niko high school, so tumefunga, mvua inanyesha, mimi nilikuwa nabebanga vitu zangu nikirudi home, nilikuwa nabeba bedsheet, nabeba blanket, nabeba box yangu mzima. So kulikuwa na hizi bedsheets za blue, mama yangu anashika moja kwa dirisha nyingine, mimi nashika nyingine kwa dirisha nyingine. Mvua ikikam tuna block nayo hivi, tunakaa hapo mpaka mvua imalize. I was not that of an indisciplined child, but I was very naughty. Ile immaturity, sikuwa naona mbele, sikuwa najua hii life saa zingine unafautulie, you know. But I really wanted to get my mother out of that situation. It's a situation that I would not wish for any child, any mother, any father to be living in. And I wish I had powers to be able to kutoa mtu wote anaishi kwa hiyo situation. Hata Kenya mzima, I would do that. When I was in high school, I experienced a lot of physical abuse, and this also changed and impacted, or rather influenced, who I am today. I experienced a lot of physical abuse from some of my uncles. Of course, si wote wanaweza kupenda, kuna wale wanakupenda, kuna wale wanakuappreciate, and I love every person who supported me genuinely, financially, how can you call it, moral support. The physical abuse, Mali, the reason why I have to talk about it and how it has changed me is I have never forgotten the things that I went through. I have actually forgotten some of the good things that happened to me, but I cannot forget every single abuse that I went through. Because mimi ule mtu nilikuwa naweza vuliwa tu nguo nichape uchi for sometimes no apparent reason. And the reason I want to talk about this, and I really want to advise all the single mothers out there. If you have a job in the city, kuna mahali una work, unafanya kazi, and then you lose your husband, don't go back to the village because you're told to go back to the village. Usiache ile kazi, usiache ile biashara unafanya, uende kwanza zero kwa village. Because you are going to put your children into so much, because you want to please the village, you want to please your circle, you want to please your in-laws. I think every time we lose hope na tuache ile kitu tunafanya, inaonyesha hatuna malengo sana. I believe so much that if my mom continued with her businesses in Nairobi, there are things labda singepitia. Tumelala njaa, tumepitia sana mamangu, sana, a lot. And all this is because she stopped whatever she was doing. She stopped because she was told, no, don't go back to the city. Now, when you are at the village, and I'm talking this not just for single mothers, but also to the youths out there. Wewe umejilimit. Hujatoka kwenda kutafuta, umejiamua wewe maisha yako unataka kwa village. Trust me, you are going to conquer the village. There's no problem with that. 100%. That's a guarantee. You're going to conquer the village. But the level ya kuconquer village is not even a third in the city among the population that you're trying to compete with. And you will find yourself in a situation whereby watu wametoka masiti, wamekuja tao, wamekuja nyumbani, unaanza kuwachukia, unaanza kufeel kama wako favored, ama unaanza kufeel kama wewe ulionewa. It's because umejilimit. So I strongly feel that when my mother decided to go back to the village na akaacha biashara Nairobi akakuja kuanza ushago, alikuwa amelimit scope yake. Let me share with you something about faith. Because I'm very spiritual. I grew up kwa kanisa, and I used to be very short. Mpaka hata nikiingia kampo year 1 year 2 I was very short. Short si ati jusiko nimeweza kumea. Nilikuwa tu mfupi. Mimi nilikuwa wa hiyo generation. Nilikuwa hiyo mpaka miguu nono nini. Ile structure tunaona huyu ameisha. Hii ndio mwisho wake. So I never had a problem with my height. But a lot of people used to criticize me. Even from our family, from uncles. Any example ya mtu mfupi nini. There's a specific term that ilikuwa inatumika kwenye address. Kwa nasema
Dand okuro. Dand okuro in Luo is kuna plantation fulani inameanga tu hapa chini na inakuanga na miba fulani inakuanga tu chini kwa grao but inadunganga sana I growing. So I used to be called that. I never had a problem in the beginning until ilikuwa uzoefu na hivyo sana ito mfupi sana ikaanza kuni affect. So mimi nikaenda nikasema niaje. If it is true that Samson aliomba Mungu nguvu na akampea, if it is true that Solomon asked for wisdom na akapewa, then I can also ask for height. Believe me or not, me, I just prayed and told God, this is something that has been affecting me. If it's for this that nitakosa kuworship, nipe your height. This is not a lie, this is the truth. And you can ask for everyone that knows me, that mimi nilifika kwa hii height yenye niko from where I was. Here niko sahi permanently in 2 months. It was a shock to everyone. My family, my classmates, they are classmates of mine in high school wenye hawanijui mpaka leo. Hata nikwambia ni mimi, they can't believe it. Welcome back to Churchill Show, Journey Series Edition. Oh my goodness, we are in a show within a show. Hapa tuko kwa Baila Show. Ni Baila ama ni Bola? Baila. Yes. With the man himself, double Y. Why? Kwa nini Y and not OO? Y actually is not an abbreviation. Yes. That used to be my dad's name. That I took over from him. It was So a nickname alikuwa amepewa na wakale. And from my understanding, ilikuwa kumaanisha mse outgoing, mse akwangi place moja. So how do you say kwa Kikaleo? Why? That one, see, I didn't dig deeper. I thought you ungetumia basi Oliver Otieno. Si nikianza comedy nilikuwa hiyo. Oliver nilikuwa triple O. Oliver Otieno Odhiambo. Jina pia inaweza determine kama unaomoka. Na ulijipataje sasa? So hiyo ndio ulianza kutumia KU? Yes. Ilianza wapi? Hata sikuanza triple O. Sinema ilianza wapi hii ndio? Nilianza tukua KU. Nilikuwa kwa theater group inaitwa Kenyatta University Traveling Theatre, KUTT. Najua vizuri sana. Basi sasa KUTT wakini audition. Yes. Wali audition nyingi ni kwa Kisiagi. Kisiagi? Audition za Kenya sijui kwa nini wanafanyanga watu hivyo. Wewe kwa Kisiagi, ule msee mwingine sijui ya kuwe unga, sijui nani. So mimi nikakuwa niko Kisiagi. So how do you act being Kisiagi? Sasa nikafanya hiyo Unaona? Mpaka najigonga mgongo hivi vile unga utolewa. Sasa after that wana kaanza kuniita Kisiagi. So nikianza kumi nikajiambia, Kisiagi ni jina poa. So give it up for Kisiagi. Mimi nakwambia ungeenda mahali na hiyo Kisiagi. Sikuenda mahali nayo. Nikatoka hapo nikasijiambia, kama ni reinvent. So tulikuwa pale kwa traveling theater. Desagu tulikuwa naye kwa group. Kwa theater. Desagu wa Mihoko. Huyo mmoja. Sasa Desagu alikuwa kwa show inaitwa Kenya Corner. Walikuwa wameanza kupiga ma stand up. Sasa kaniambia, bro unauanga? Juu tukibrainstorm idea zangu zilikuwa zina make it sana kwa script. Sasa kaniambia, siwezi kujaribu pale Churchill. Sema kumbe. Nikaenda. Kwanza tukianza nilibaigika kamera fulani. Nikaanza kuprank watu KU kwanza. Hii kamera kwanza haina memory. Alafu uwezi weka SD card. Iko na memory inaweza beba video ngapi? Moja. So ukishoot the whole day, the only video unakuwa nayo ni ile video ya mwisho ya jioni. Una delete ndio ingine. Sasa siku fulani masaibu ya KU. Tena nikajishoot siku fulani. Juu sasa mimi sikuweza kuingizwa kwa play. Kuna mimi kama bado try. Kisiagi. Kisiagi hakuna part nyingine ya Kisiagi. So Kisiagi wakasema Kisiagi wewe utafanya ma interlude. Ma interlude zile za introduce acts next ama kuambia wasee washroom ziko wapi niko kama small MC. Sasa hapo kumbe nilikuwa naua kuua. Sasa kuna jamaa wangu anaenda Losh ananirecord na kamera yangu. Na ile moja ile yenye ukishoot ni video moja. Na kisha record hivi anaizima juu akichukua footage nyingine lazima adelete. Kamera inatumia betri ya 9 na ikipiga clip moja imeisha. Betri imeisha. Sasa ndio sababu ananiambia si unajaribu Churchill. Nikamwambia kumbe. So nikajipata hapo nikatoka hapo nikajiambia wacha tujaribu hiki kitu. Tukapiga msafara. Mkakuja Carnival. Tukaingia Carnival. Kapana na jamaa anaitwa Alan Weku.
Hapo walikuwa wamekaa na Chebet. Yes. Na Teresa kwa hiyo time. So chapa. Sababu ilikuwa unaingia hapo unapiga unajiambia I'm the next big thing. Yes. Hawa watu hakuna kitu wanapiga kwa hiyo. Nikaambiwa sasa ile nikaambiwa hapana. Hakuna. Mimi napiga hivi na jamaa, sasa mbona wacheki hizo vitu na zimechekesha pale KU. Sio wachekeshi. Kumbe saa zingine unaweza kuwa ni mnoma, but uko mnoma kwa space yako. So the problem unaenda na hiyo mnoma ya space yako kwa another space. You cannot conquer a next level na moves the previous level. Unaget? Wow. Yes. So mimi nikaingia kwa hiyo level yangu ya KU nataka kwenda kuchekesha nao watu wazima. Watu wazima nikaambia hapa nikatoka nimekasirika. Hii Churchill hata kuna venye inasaidianga watoto. Hakuna inasaidianga wa Kenya aje hicho. Hii hakuna bwana, hicho itaisha hii. Hakuna. Hii itaisha hii. And you're the future. Unatokana hapo na bitterness. Yes. Sasa unajua ile time ulikuwa watu ni wengi. Watu wako karibu kaso. Yes. Ukishatoka ukiambiwa unarudi kesho unajua. Kesho nakuja riasa alafu nichape. Sasa ukiambiwa urudi kesho, unatokanga hapo kama unatafuta mtu next, unaambiwa nitie mtu next. Unataka juu umeitwa kesho. Wewe nani? Nitie smart joka bwana. Smart joka naitwa, mimi narudi kesho. Nani wewe? Nani? Nitie nani? Lakini ukiambiwa uita next na umeambiwa usirudi, hauwezi ita. Tukamenyana hapo. Ile kwa noma. Hiyo ndiyo ilikuwa noma bro. Watu hapa wanafikirianga tu ati ni talent, I have a talent. It doesn't work like that. Kuna watu wanakudikianga hapo I have a talent. Mimi nikichekesha kwa sitting room watu wanacheka. With stand up it doesn't work like that. It doesn't work like that. So when did you get the break? Sasa nikazipiga. Yes. Kama wiki 8. Kila wiki nakuja, kila wiki. So nikaanza kukuja mpaka Smart Joker alikuwa anapiga hiyo time. But then I have to big up Smart Joker sana because Smart Joker Smart Joker na Shiti. Shiti hiyo tayari kwa magazine. Yeye pia alikuwa anapiga audition na Chapi show, but ashapiga audition mpaka wasanii wanamjua. Mpaka ashaingia kwa sako. Anawachekesha hao. Anachekesha wasanii. So, hao ndo watu at least walikuwa na wanani encourage. Smart Joker ananiambia, wewe rudi upike. Siku moja katajipa, wewe pika. Kaingia tu tunangangana. Wiki kama 8. Siku fulani sasa nika audition na mtu different. Sasa you know sometimes mnaweza kosa ku get talent out of someone based on who is judging. Trust me, kuna time ulikuwa unapata kuna watu wenye wakiaudition na Terence anaua. Mtu akiaudition na Aluzi haui. Same person. Unaget? Unapata spirits is very powerful. Terence akaingia hivi. Siku ya kwanza. Alikuwa amevaa t-shirt fulani hapo ya polo. Terence alikuwa na t-shirt ya polo moja ya blue. For a long time. For a very long time. Ya purple. But iligeuka blue. Sasa wewe alikuwa anafua once a month. Emily umesaidia huyo jamaa. Sasa tunaweza kadameniaje? Wewe kesho. Kisha kuja kesho. So hapo. Hiyo day ni mambo ni kuja kesho. Unajua watu wanajua ni condition. Huko home kumechacha junaishi na anko ya. Wapi sasa? Kenyatta. Ulikuwa unaishi Kenyatta University? Kenyatta Hospital. Yes. Sasa hapo unajua hii wiki 8 nimepiga mpaka KU tukafunga. Na chapa iko wapi? Chapa unatoa wapi sasa nini? Chapa unatoa wapi? Hizo audition uko naenda tu na mafare zetu unamenyana tu zikakuja zikaisha. Zinaisha unatembea mguu. Hata ulikuwa na fare by ilikuwa nakula tu njugu ya 10. Saa zingine ikikosekana ni kuchapa tu. Na wewe ni msanii. Na mimi ni msanii. The next big thing. I want to terrorize this industry. I want to bring all these comedians down. Sasa hii siku si mimi mama nikuja kesho. Watu wanatoa ati mimi audition. But kuna shida pale nyumbani. Pale nyumbani nishakasirisha anko yangu. But then sina noma na yeye. In fact alikuwa very right kunijamia. Unajua kufeel mse unalipia school fees. Ya kampo. Amedefer semester. Kwenda kufanya comedy, even if I was the one, I would be very mad. Very disappointed. I would be very disappointed. But at that particular time, I could not see it. Nilikuwa naona bana huyu anitaki tu. Huyu anitaki. Na inaenda kufunguka. Inaenda kufunguka na aoni. Ndio hii kitu. Ndio hii kwa meza. Trust me, sometimes kuna vitu tunaonaga yenye mtu mwingine hawezi ona. Wewe ukishaiona, hiyo kitu iko. Have the vision. Even you pursue your passion. Yes. Ngasema hii tunayo. So si kitu mimi nataka kudipotiwa hii siku. Nasema hapana. Hii ndio siku nimeambiwa nikuja sasa ni perform. Alafu ango yangu akasema wewe hizi behavior zako lazima uende ukae home. Alikuwa he was trying to safeguard my education. Anambia wewe enda ukae home. Long holiday kisha ndo urudi.
Na ndio siku nimeambiwa perform after nimekuwa nikiambiwa uwezi. Yes. Ai wapi bwana. Mimi nikaamka asubuhi na suitcase zangu mpaka Carnival. Ingia nazo pale. Nikaziacha kwa reception na nguo moja. Yes. Kaingia pale alafu jioni tena time ya perform naambiwa tena sasa Beri sasa. Unajua kama mkono hivi. Hiyo act yako ni noma. But kuna msemo noma anaitwa Ayia. Amekam leo. Unajua time it is and I also understand that aspect. When you believe in someone, you're likely to give them a chance. Contrary to when you just mtu new. Mtu umetrust utampea kazi rahisi sana than mtu ujayo na kazi yake. So ikabidi nimepumzishwa akasema wewe ndio watch show sasa. Sasa kuna kitu ili happeningi pale tukiwatch Big Ted. Unajua wewe au hata hujaijua mpaka leo. Na najua ulizusha sana. Ukaitwa stage. Big Ted akakuiza stage alafu mic zikakata kupiga. Kupiga wayuni haipigi. Na niko sure ulijam sana backstage. Na niko sure ulijam sana na technical. Bro hiyo kitu ilikata kuwork ndio nimekiwe mimi. Sasa hiyo time yenye mic imekata kuwork ukarudi pale backstage wanajenga Big Ted akarudi stage akasema ni aje? Nani anaweza chekesha hapa kwa crowd? Tukingoja. Mitambo ikitengenezwa nikakuja nikaua. Na hivyo ndo why ilitengenezwa. Aha, ni God. Ni God. I need us to talk about Trump. Yes. Okay, and I need us to talk about your small sister who's a sensational. She was the other day interviewed by BBC and also The Future, the Bola show. So, Trump ametoka. Ebu tupigia kwa Trump kametoka. Sasa are you going to miss Trump first of all? You know bado watakuwa around. Trump watu atumupendi lakini tunapiga tu comedy zake. Na ataka. And let me tell you that might be ebu piga ka Trump sasa. Sasa what do you think is going through his mind and what was in his picture? I think he's feeling like he's been disappointed. He's not happy at all. So ongea sasa kama wewe. Unakumbuka time fulani Biden alivunjika mguu. Unakumbuka story? Biden alivunjika mguu. I think how many days after election? Alikuwa anacheza na dogi. Akavunjika mguu. I already told you that he's not fit to run for office. He already broke his leg. How is he going to run the office? There's no legs to run. I saw them and Kamala going to gym, going to practice. With a broken leg, there's no leg day. Oh my goodness. And let me tell you, we have to come back. Guess what? The future has just begun. You tell them we'll be right back after the break from your house in Florida, Mr. Trump. We'll be right back after the break. Have you given up presidency or you'll be back? I'm not going to give up. I'm going to stay right here. I'm still the people's president, just like Raila. So what are you telling people? I'm going to come with a BBI. Okay, don't go away. We'll be right back with Mr. Trump himself. And of course, what to SDA, Itaneni, because this is going to be a big one. Right here with YY. Don't go away. We'll be right back after the break. Hey, what's up everyone? Happy New Year. Welcome to the Bela Show. My name is YY and of course, believe it or not, my guest tonight, you can't believe this, one and only the father of comedy in East and Central, in fact, Africa, Churchill mwenyewe. By the way, hiyo title nataka kuchange ya father, grandi, nafasi nisiseme hivyo. I'm just a servant of the ministry. Ebu ni introduce kama Jeff Koinange. Oh my, I can't believe it. Can't do Jeff Koinange though, but I can try. The guest tonight, keep tweeting at Koinange Jeff on Twitter. And of course, oh my, what a show, what a guest. The father of comedy, Churchill. You're right here. I can't believe this. Oh my, I'm flooded. Thank you so much. Why? Yes, why you, Maze? Characters unazichapa. You know what? One show I remember is how you are. Welcome, by the way, to Churchill Show. We're back with YY himself. Jojo to change this. I'm the host. Yes, you're the host. Hosting the host. Yes. For Bela Show. Bas. And you'll tell us about Bela Show. You can mimic everyone. You know, it's very hard to mimic other comedians. Yes. And I remember the first time nilisikia ukiongea kama Eric Omonti. Do you remember you?
You thought you got 30, got kidogo. Hatuwezi piga 30, hatuwezi piga Ediko hapa. Ediko ameoa. Ediko ameoa. Ediko kwa sababu bibi wengi. Dude nimemwona pale. Mwambie Ediko hata kutupima Ediko. Ediko unatupima hadi. Unatuambia unaoa alafu tena uoi, tena kuna kantel, tena umeweka kama billboard unamtoa tena. Ediko bale. Eriko Bondi. You have to come to Baila's show. DJ Shitty. Churchill. Come on. Utaniweka Shitty. Ongea kama Shitty. Can't do it. Hiyo lazima nilipe kwanza. Nichape milioni 10 kwanza. Gotta leave. Ukuje, usikuje. Nikuje ama niwache. Na Churchill leo umevalia leo kama mkamba. Oh, wewe ni mkamba. Shitty. Nani mwingine? Juzi tuliona Churchill, nataka kukuinterview kwa Bonga na Jalas. Juzi Churchill tuambie ukweli. Unalipwa ngapi kwa redio? Aseme asiseme. Aseme Sanitize kwanza. Jalas. That's smart joker. Sasa Churchill. Sitaki kuongelewa Luya kwa issue. Waluya watanikulia time. Why, oh me, why? And of course the big man Trump himself. I do not want to talk about losers. He lost the election clean, but he's still trying to riot. He was removed from Twitter, but now he has pseudo account. Do you know one of the handles? No, please. Will you mind telling everybody what's your new handle? My new handle is a pseudo account. Don't tell everyone. Team Mafisi 2x4. Why? But have you ever thought of being on radio? Yes, I've thought. Nimeenda auditions mingi by the way. Zikahata radio voices. Nimeenda auditions. Nimeenda mpaka ingine mpaka nikapewa call. Bro, nimepewa mpaka contract ngapi? 2. Alafu the next day naambiwa in fact ile siku nimeambiwa sasa pitie contract, tushaagiri mpaka bei. Sasa wewe pitia, uone kama hizi terms ni vitu unaweza endelea nazo. Next day naambiwa ni aje? In fact kuna moja nililishwa namba ya mtu. Na huyo jamaa tako ready mpaka saa hii. But I understand that it's God's timing. It's God's timing. Let me tell you. It could as well be the beginning, of course, of a new chapter. Amen. I think you perfectly fit the bill. But that aside, let's talk about your sister. Yes. And then we'll talk about this amazing show, Bailey Show. Baila Show. Baila Show. Why Baila? Utaniambia. Yes. Tell me about your sister. My sister Bridget. Bridget, yes. In fact, let me tell you, Churchill. Yeah. Bridget is, apart from art, is a very brilliant, hardworking young lady with a great attitude. Yes. And with the time nimework na yeye, she has, unajua kama usanii yetu ndio upige video 1 minute, unaweza shoot video 1 minute for 12 hours. People do not, Kenyans don't understand that for you to shoot kuonyesha msee clip ya 1 minute, it might take even 12 hours to get it right. To get it right, that's right. Bridget achokange. Nasema mbia rudi tena, mpaka nimgombanisha. Unajua ma director lazima sasa hiyo mimi director. Mwambie toka hapa rudi nitakupiga mabare wewe. Akasirikange. So Bridget, for those who don't know Bridget, do you mind explaining who's Bridget and YouTube channel, what she's doing? Bridget Bema, she's actually known as Bridget Alwach. Okay? Na alijipea nickname Bema. Bema. Yes. I sijui kwa nini alijipea jina, but tumemname hivyo after yeye nickname yeye mwenyewe. And that level of creativity, because tuliona hiyo Bema hata inamwakia sana. The Bema thing. Mali alitoa. Bridget Bema, tulianza mimi hata I never thought of kumweka kwa art. Hata watu wengi wanaweza fikiria sasa mimi ndio nimuingiza pale. I never thought kujaribu hivyo. There's a time niko Shago kitambo. Nikasikia Bridget akiimba ngoma fulani ya kamati ya chini. Alikuwa naimba tu watu wako wamefocus. But vile alianza kuimba akaanza kuua ndani, vile alikuwa naimba kama haijui poa. Unaona? Na hizi vitu ajui anaweka words zake. Confidently akijua hizo ndo words zinafaa zikuwe. Zinakuwa zikuwe hapo. So the moment anafika hapo, kila msee akacheka hapo. Nasema kama hebu kuja. Hebu niimbie hiyo kitu tena vile umepiga nikamweka hapo. Wapi? Kwa kamera. Hebu imba hiyo kitu. I'm gonna go you lolo to be my lolo.
You dance to the best man. Service lole. Ima like. Sawasan old dog. Ima like. Kaji ah. Kamata chini. Kamata chini. Kamatia chini. Kosa jika. Watu wakasema nikaacha nanga na story yake kabisa. So juzi hiyo clip ili trend ikakuwa kwa nini zote. Yes. Kwa blogs. Yes. Nikaacha nanga na story ya Bridget kabisa. Nikurudi home last year December. Yes. So kuna vitu mbili tano nilikuwa nafanya pale nyumbani. Yeah. So nika stay for long because Yeah. ni mtu inapenda sana. So si bond na understand deeper than anyone. Yes. Hata saa hii nikiambia siwezi tuma msee aende amshoot ilete clip. Hata nikimpea script siwezi. Yeah. I have to be there because mimi ndio najua exactly what to get. Yes. Not unless msee I bond na yeye. Yes. So si bond sana. Yeah. So hii siku nikamwambia ni aje? Unajua hii kitu ya kuprank msee ati unampiga picha kama unaweka video. Nikamwambia sasa kama nimeweka video kama ni aje? Hebu badilisha style. Badilisha style. Badilisha style. Acha kuinama hizo style za kitambo. Hakuna we piga. Watu wakaanza kumshambulia. Yes. Watu wakaanza kumuita we piga. Mpaka sasa watu muitanga we piga. We piga hiyo clip ikaenda. Yes. So mtu huyu akakuwa tukikaa hivi chini saa zingine anaua tu. Yeah. Zingine zinaenda unajua mtu akiua at their default. Yeah. Yuko very Who is to make someone laugh. Anatuchekesha. Yes. Saa zingine hazikuite. Yes. So nikasema mtu huyu basi dawa Yeah. yake ni kukaanga na kamenje rada. Kukaanga na kamenje rada. So Yeah. nikimwona tu around akikuja tu karibu na mimi Yeah. na ikatuona. Yeah. Naanza kumpigia tu ka story. Namuuliza ni aje? Unapendanga Yeah. wewe ni unapendanga walevi ama nini? Yeah. Ana ride now. Yeah. Alafu ni mcreative anajua kufungua story. Ikuflow. Nikipost naenda. Yeah. So mimi hata nikaachana tena story ya Bridget after Yeah. COVID. Nikaachana nayo by the way. Yeah. Watu wakaanza kuitisha. Where is your sister? Nilikuwa nikiweka clip yake yote insights zangu zinapanda. Yeah. So nikasema mtu hii basi. Yeah. The worst mistake na do ni kuweka hizi vitu kwa channel yangu. Yeah. Because I'm not able to tell growth yake. Yeah. Juu nikimweka kwa channel yangu kuna time itafika uanze kusikia we want more of Bridget not you. Yeah. Unajua channel yangu watu wanataka tu vitu zangu. But Yeah. when you mix utaanza kusikia we want more Bridget or not you. Yeah. Ama huwezi tell growth yake. Yes. Siku sasa ni kama msanii hana kitu anaanza zero utapata hii channel mimi niko na. Yeah. Wakenya wanaanza kupiga sasa umekula pesa ya mtoto nini? Sasa mimi mtoto acha nimfungulie channel yake. Amenyane nayo huko. Yeah. Yes. Tuanze zero. Yes. Tukafungua account zero. Yeah. Tukaweka. Yeah. Clip ya kwanza ikalipuka. Yeah. Kalipuka kaingia 20,000 subscription. Yes. Sasa akaanza kuenda. Sasa mimi tukaanza kufanya nayo maclip. No tu hiyo watu wamemaccept sana. Kabisa. Hata kushinda vile nimeacceptiwa. Hiyo audience yako nayo ya Nigeria nikipata mimi. Yeah, by the way, she's trending all over Nigeria. You need to follow her. She's our Emanuela. You know, wakati niliona Emanuela, Yes. because I remember working with Mark Angel. Yes. I was some time back. Yes. And she's going very far. Asante. Okay, waambie handle yake ndio kila mtu. Amefikisha watu wangapi sasa? Ako wangapi Bridget? Like 66. YouTube sasa yako karibu 70 yako 69. Leo atafika amenifikia bwana. Na mtapata silver button ni wote pamoja. Okay, let's go to Bridget YouTube channel right now and we subscribe. Inaitwa Bridget Bema. Bridget Bridget Bema. Bridget Bema. Bridget Bema. Bema. I think tutaandika hapa on the Yes. scroll it right down here. Afike 100,000 leo. Alafu yako ni YY. Yes. YY comedian. Yes. YY comedian also Yes. hapo. What wafike 100 today? 100,000. We Amen. need that silver button, and of course our good people from Google. I hope you're following up on this. Let's actualize that. Kenya people, let's actualize that. Nigeria joining. Let's make stars out of Bridget, and of course my brother YY here. The Baylor Show. Yes. Let's talk about Baylor Show. Baylor Show. Yeah. Reason nilianzisha kitu. Yeah. Hii show ni hapo during COVID. Yeah. During COVID. Yeah. Tulifika point yenye sasa what next? Because now all of you I've wanted to do this. I've wanted to do from kitambo. Yeah. But now the actualization point ilikuja during the COVID period. Yeah. Kwa sasa nini next? Sasa lazima mkae home. Yeah. Lazima ile kitu mnafanya mlete home. But how will you do it? Nikaanza na parody ya JKL. Tukaita JK Live. Yes. Tukaanza kupiga JK hapo. Yeah. Mimi nikakuwa Jeff. Yeah. Ilikuwa hapa.
Hapa. Silikuwa napiga tu pale kwa na hapa ni kwa nyumba ya YY by the way. Yes, tunafanyia hapa nyumbani. Yes. So tukaanza kupiga pale. So the first character I created, in fact let me tell you how the JK came. Kuna siku tunaanga kwa Butita because he's my neighbor. So Butita akaongea kawa Tangula. Nasikia Butita akisema, no, you know, we got things we cannot just talk about NASA because Royal is not bringing any votes. Nikamwambia, muda huyo niweta kabisa. Sasa kitu tufanye. Hebu twende tupige hiyo kitu ni kuinterview kwa Jeff. I've never done Jeff before. Hata sasa najua Jeff yangu hata si deadly. So nikamwambia, hebu kuja tupige tujaribu. Piga kama. So tukajirekodi na simu. Na muinterview ka mimi ni Jeff na yeye ni yeye ni weta. Tukapiga, tukaweka. The next day nikafikiria nani naweza kuna best yangu fulani anaitwa Ezekiel Kelly Inspiration. Nikamwambia niaje unakuanga na kizungu fulani? Nataka unipigie Miguna. Ananiambia wilai nikamwambia wewe nataka upige Miguna. Kesho kuja tu vile tuefa. Kuja kesho. Nikasema I don't like to, in fact kama kuna kitu unisaidie sana, sipendi kuprocrastinate. Nikisema nafanya kitu kesho, niita happen kesho. Nikasema wewe kuja tupige kesho kama whether tuna content ama not. But those are instincts of a leader. Yes. Of a great person. You head in there. Amen. So hatukuwa na kofia Miguna. What do we do? Tunataka kushuti kitu hapa kwa nyumba. Nikamvalisha akavaa sufuria kwa kichwa. Kaleka nini? Akapiga. So kilikuwa nafanya ni alikuwa akipiga nikisikia ni kama anajitoka kwa Miguna because mimi nimefanya impressions before. So I know the qualities and I know factors vitu za kuangalia. Nikiona anatoka kidogo na cut naambia ni aje? Slow down juu kienda faster and then mention vitu kama Jeff. Despot. So ukisema vitu kama hizo zina. So tukienda akafika point akaipata. So tumechapa na nini kidogo tukatoka kwa kofia tukaingia hapa. Tukaingia tukatoka hapo kwa hiyo couch nyingine tukaingia sasa kwa hiyo couch bigi sasa. Sasa pale. Tukasema tunaifanya serious sana cameraman sasa. Pale. Yes. Pale kwa sofa zako. Na tuna sound. Tunapiga. Unajua watu wanafikiria ngati sound ati cheap ati. Unaona mtu anakuandikia ati va lapel. Ati ni kama ziko hapo wewe ndio umekata kuvaa. Give your guests lapels. Niko na lapel kwa jikoni ni mwanyima. Lapel hawajui, lapel mzuri ni 100,000. Na mko watu wanne kwa hivyo mnahitaji ngiri so tatu ya lapel. Itatoka wapi? Tukapiga na kamera ya sound. Na ya sound ya kamera. Watoto wakipita tunakaa tunasikia mtu anambia hapa hivi. Kuna video ukisikia vizuri utasikia watoto. Tukaanza kupiga hivyo. Tukaanza kuincorporate ma characters. Sasa nikasema hii kitu inanekiza wase. Hii kitu inawaza wase. Ina meza Miguna, ikaza tukaleta Mike Sonko, tukapiga nani? Tukapiga Murkomen. Sasa basi imeanza kuzaa wase. So how do we do this thing so that ikue inaweza tuweze branchisha out. Because niliona tukifanyia Jeff. I relate mimi as me. So nikasema how can I bring this now into me? Ni kama kuleta kitu kama kuleta sasa kitu hapa. Sasa watu wa impression wapige kitu na sasa mimi ni baki tu mimi naweza dirol ni wengine batao wakuwe wao. So as it vile napenda hii watu wengi wanatumanga ma voices, kuna wengine wanaipati, kuna wengine nawarudie na napata amedu wrong na mrekodia vile anafaa afanye. Unapata kuna voice nafanya kumshinda na mtumia vile anafaa afanye. So inaenda kizawa say. I like and that is what we are thinking. So the bailer from the word bailing. If somebody bails you out. Bail me out. Yes. Kutoa kwa namna fulani. So unaweza kuwa na stress yako pale nje tunakuondolea hiyo stress. Unani bail out of my. And we only don't do comedy. Sasa tuna discussing issues. Tuna discuss relationships, tuna discuss aspects of life. So we're bailing people on issues that maybe we might have more understanding than they actually do. Amazing. SDA. Yes. What is it with you and SDA? Because nisipokuuliza story ya watu wa SDA, na mimi nakumbuka nikishima kongeni walikuwa wanani practice ya hapo nje nyuma yangu. So when you did the joke for watu wa SDA, nili connect nao binoma sana. SDA ni watu wangu. Hapo ndo nimegrow, hiyo ndo church yangu kabisa. Na hata watu wengi wanafikiria ngati I'm criticizing from outside. Hata si criticizing. More highlight to what actually happens, but from the comic aspect. How they do their music. How do they compose their music? I love your music. What was SDA? We love your music. You inaingia mpaka mishipa. Tunakuanga na beat moja. Hii beat moja ndio inatumikanga na kwaya zote. Hakuna mambo ya leo sijui Magic Senga ame strike ngoma. Ati sijui Makongeni Church strike to your video. Sijui beat was not yours. Tunatumianga beat moja. Alafu piano lazima iko na tiling
Sasa maneno sasa. Sasa ukienda kwa studio, uzuri ya kuwa MSD ukienda kwa studio ni unaweza kuwa hauna lyrics but uanzie tu hapo kwa Bwana Yesu. Mfano wacha tuitunge. Nipe story nitunge saa hii. Vile MSD wanatunganga. Yesu vile alitembea juu ya maji. Bwana Yesu alitembea juu ya maji, alitembea juu ya maji. Unajua hiyo repetition, juu lyrics next iko alitembea juu ya maji, maji, ati maji. Sasa juu wa next iko unaongelea height ya maji, maji marefu. Hapo utoki kwa hiyo rhythm. Alafu narudi kwa chorus sasa, maji marefu. Na ukitaka kutembea juu ya maji, ukuwe na imani. Ukuwe na imani. Ati Bwana Yesu. Oh, Bwana Yesu. Alitembea juu ya maji. Maji. It's smoking in here. And we just starting. You, Trump, you want buy more? First of all, before we finish, the only way I'll bail you out, first of all, yes, and everything works, God's timing, amen, first of all, okay? Yes. So, I trust that God is going to give us the strength, amen, and the resources, amen, that we make bailers a big show. Amen. Not here hapa kwa sitting room. Yes. With your permission. Amen. With the grace of God, tuifanye kubwa sana. Amen. Then that dream of radio, me and you, so you're a believer. Amen. I believe. You say, I receive. I receive. Say, I receive. I have received. Sawa. I receive. There's a prayer that I was taught by a friend of mine anaitwa anakuwa Inspector Mwala anaitwa Morio. Yes. It's very spiritual. He's a spiritual friend of mine. Yeah. That when you leave the house every morning, yes, you tell God that I'm leaving this house. Yeah. Whatever my hands are going to touch, yes, let them be blessed. Whichever place my legs are going to step, yes, let me be accepted. Yes. So I accept. You receive. I receive. Receive. I receive. And now, as Mr. Trump outgoing, what do you say now, finally, as we go from Florida, we're finishing here. Thank you so much for inviting us to your residence. What do you say? You said you won't buy more. Of course, and we do not need any justification. We don't need any justification for how we won. These people were stealing the election. They were stealing the votes. Is that what you're telling the American people? I moved to Kenya. I'm going to move to Kenya because Kenyan people are my people. Do you? Of course, but I'm afraid of Twitter bullies. There's a lot of bullying on Twitter, but I'm coming to Kenya. Do you know a lawyer called Miguna? Miguna wasted me. He's a mediocre. He's a very bad person. What happened? Did you meet him? Of course I met him. He's across in Canada. Miguna lied to me that he's going to swear me in. But I saw Biden get sworn in. I was wondering, Miguna, where are you, Miguna? But now I've been told of a guy called PLO. I'm going to work with PLO. We're working. He needs a lot of money, but we're going to work with PLO. So PLO, we are coming and bringing Mr. Trump to you. Thank you so much for watching Churchill Show. Hey, why not? Bye-bye. See you next week. We won't buy more. All the best, bro. The sky is the limit. May God bless you. Amen. All right, Thank you. We're done. Tumemaliza.